Mkulima nimesahau jembe. Sorry. Asante sana Fadhili. Jamani, mabinti wanawake wanapitia changamoto nyingi kwenye uongozi. Na asante Fadhili kwa kuzionyesha, na mojawapo ni mila potofu, lakini pia wanawake wao. Ili kuwa na watoto na jinsi ya kubalance maisha ya kazi na maisha ya nyumbani. Kwa hiyo viongozi wa hapa tuliopo, tukiwa tunarudi kwenye maofisi zetu, tuangalie jinsi gani tunawezesha wanawake kwenye ofisi zenu ili kuwa viongozi. Inawezekana kuna wanawake wanatamani kushika nafasi za uongozi wa kwenye departments, lakini wanashindwa kwa sababu hawajajiamini. Walikuwa binti kama hao walionyeshwa kwenye igizo ambao hawakupewa nafasi, kwa hiyo wakapewa sababu kama hivyo za kuwa mwanamke na kadhalika, wanashindwa kuwa viongozi. Sasa ni muda rasmi sasa wa kuwakaribisha wageni rasmi wetu wa leo. Tunawajua wageni rasmi? Nani anamjua wageni rasmi wake? Girls take over, au sio? Girls? Hao ndio wageni rasmi wetu wa leo. Na wana mengi ya kuongea. Kwa wiki hii nzima walikuwa kwenye ofisi zenu, kwenye ofisi kubwa, kwenye diplomatic cars, wame-experience uongozi. Lakini pia umewabadilisha mitazamo kadhaa waliokuwa nayo. Sasa tunatamani kusikia kutoka kwao, wakishare testimonials zao, jinsi gani safari hii ya uongozi kwa siku moja au siku mbili imebadilisha au imewapa kickstart ya uongozi wao. Nina list hapa ya viongozi, naomba niwataje kiprotokali kama ambavyo wameishi uongozi wao. Nitaanza na Her Excellence Ambassador to the British High Commissioner, Balozi Mtoto, Maureen. Karibu Maureen. So Maureen, nitakupa dakika 3, najua wewe ni kiongozi mzuri, unajua kumanage muda. Karibu. Thank you so much. So ladies and gentlemen and everyone in this gathering, I thank you all for this opportunity of coming here and join with us in this wonderful experience sharing. My name is Maureen Samuel Mkambala. I'm an 18 years old girl from Tanzania, and I'm among of the beneficiaries of the Girl Takeover Initiative under Plan International. And I had a privilege of taking over as a young balozi at the British High Commission in Tanzania, and I was the Balozi Mtoto. So I was there for a day. It was on 30th September 2024. That was the day when I had to take over in the office as the young balozi. But also I had a very grand opportunity of hosting the Balozi Marian Young, my partner in responsibilities. I hosted her at the school in which I'm studying, Tambaza High School. And it was a very wonderful experience because that changed the perceptives not only to me, but also it inspired a lot of my fellow youth at school. Because in reality, there are still a lot of youth who they are unaware of all these initiatives in order to make their community and bring transformation in the community. They are still unaware. So that was like a testimony to them that they can also do something and that there are people seeing their efforts. But also in that day, when I took over as the ambassador, I had to learn a lot of things starting from the office. I had to chair a meeting of about more than 60 staffs of the embassy. And that did not only provide me a privilege of how a woman has a lot of responsibilities in making sure that she unites her team in the office so that we can all begin to celebrate all those impacts which we can make. So the first thing that I learned is that when you are given an opportunity of being a leader, make sure that you have that power of uniting your team.
Make sure that you seek for the feedback in every mission that you have been provided to each other. Make sure that you are a leader who you provide a good guidance and follow-up to everyone in your team. But also, I had a privilege of having a field study of the funding that the British High Commissioner is supporting in the climate change, and it was about the electric pressure cooker in order to prevent the emission of the harmful gases and cause the climate change effects as how it has been experienced. So that gave me a motive that as a young leader and another young change makers in the society, we are capable of coming with a lot of innovative ideas, of which there are people who are ready to support our initiative and they are ready to support our efforts. So this goes to all the fellow young change makers whom you have the ideas of doing a change in your community. Please do not sit on that idea. Do not sit on it, because you'll never know how much you are going to touch the lives of the people in your community. That is, you can take it as, this is a very small thing to start with. I cannot do this. Yani siwezi kabisa kufanya hivi. I'm experiencing that to a lot of my fellow girls when we are having one-to-one conversation. They always tell me like, Maureen, I really want to be like you because at least you have reached somewhere. How did you make it? Kwa sababu mimi siwezi kabisa, yani sijui hata wapi pa kuanzia. And I'm sure that maybe there are still some of those people around us. To all my fellow girls take over, we have to be the mirror to them. Sisi tukitoka hapa tukirudi tena kule, tusiwe moja kati ya wale watu ambao tunasema hatuwezi kufanya hiki kitu. Lakini kwa hii experience ambayo tumeipata, naomba turudi kule kwenye jamii, tukawavute wasichana wenzetu na kuonyesha njia ni kwa jinsi gani tunaweza kufanya. Lakini pia I have a call to action, and this goes to all the leaders here in this gathering, kuanzia katika uongozi wa nchi yetu, lakini pia to all excellencies in different embassies. This year's motto says, hear our voices. There are a lot of things that as youth tumekuwa tukivipazia sauti. Yes, we are lifting up our voices, but please, may you please hear our voices and take them into action. Do not just hear our voices and then they end here, just hearing and then it's over. Please hear our voices and take them into action. I'm going to repeat this in Kiswahili. Tafadhali, tunaomba msikie sauti zetu na mziweke katika vitendo. Please, sikilizeni sauti zetu na mzifanyie kazi. Asanteni sana. Thank you so much. Wow. Balozi, now I don't want to call you Balozi Mtoto because, wow, Balozi. I think the applause speaks for itself. Thank you so much, Maureen, for your wonderful speech, also for showing urgency. And this is what we want to see. To all of you young leaders here, girls take over, you have taken over, you are agents now of change. Now let me welcome another balozi, Her Excellency. Naomba nimkaribishe balozi kutoka ubalozi wa Canada, Balozi Habiba. Karibu sana. So Balozi Habiba is coming from Katavi, and she will also share experience of taking over the High Commission of Canada. Karibu. Msichana na uongozi. Thank you. Habarini za saizi, kubwa zangu shikamoni. Kwa majina naitwa Habiba Mashaka Mohamed, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari Inyonga iliyopo wilaya Mlele mkoa wa Katavi. Nimekuja hapa Dar es Salaam kwa mara yangu ya kwanza kwa ajili ya kutake over katika ubalozi wa Canada. Na nilipoenda kutake over katika ubalozi wa Canada, niliweza kupokelewa vizuri na afisa mkuu wa mambo ya siasa na uchumi ubalozi wa Canada, Miss Janet Shio.
You may stand up. Katika kutake over kwangu katika ubalozi wa Canada, niliweza kujifunza mambo mengi, lakini kwa sababu ya muda nitaongea vitu vichache. Nimepewa dakika 3 tu. Naweza kuanza kwamba katika kushika kwangu katika ubalozi wa Canada, niliweza kujifunza kwamba mimi kama Habiba nina uwezo wa kuwa kiongozi mkubwa hapa nchini, kwa sababu katika ubalozi wa Canada nimeweza kuona wanawake wengi wapo nafasi za juu, kama vile sekretari wa balozi alikuwa ni mwanamke, balozi wa pale alikuwa ni mwanamke. Kwa hiyo ikanihamasisha mimi kama Habiba kwamba nina uwezo wa kuwa kiongozi mkubwa kuwazidi hata wao. Lakini pia kitu kingine nilichoweza kujifunza ni kwamba kuendana na muda. Na kama nimeweza kujifunza kuendana na muda, hapa napo nitaweza kuendana na muda, yani kuongea kulingana na muda. Katika ubalozi wa Canada, yani mambo yao mengi wanapenda kuendana na muda, hawazidishi sekunde wala dakika. Wamepanga labda nusu saa. Kabla ya nusu saa wanafika, wanasubiria pale mlangoni wa kuita wakupeleke pengine. Ukifika pale pengine nusu saa ndio unakuwa tayari imetimia pale pale. Kwa hiyo kitu kikubwa nimeweza kujifunza. Lakini pia kitu kingine nilichoweza kujifunza ni kwamba elimu hii tunaopewa sisi wasichana, hii afya ya uzazi na ujasiriamali ndio kipaumbele katika ubalozi wa Canada. Ukikaa kila mkutano, tulikaa mara mikutano miwili kila ofisi, topic kubwa ambao wanaongea ni kuhusu sisi wasichana. Wanatujali sana. Ningependa sana kuwashukuru. Nilipata nafasi pia ya kuongozana na balozi wa Canada kuelekea katika shirika la UNICEF. Kulikuwa na mkutano huo ulikuwa unahusu ulinzi na usalama wa mtoto na jinsi gani sisi watoto tunaweza tukapata vitu vyetu vya kuzaliwa. Kupitia kushika kwangu hatamu, nimeweza kupata vitu vingi, lakini nimesema taongea vichache. Na ndio hivyo nimeweza kuongea. Kwa elimu hii niliyoipata, naweza kuwafikishia wasichana wenzangu katika mkoa wa Katavi, na ninawaahidi hilo kwamba mkoa wetu utabadilika kupitia mimi na mwenzangu pale tumekuja naye. Lakini pia nimeweza kupata ujasiri wa kuweza kutimiza ndoto yangu kubwa ya kuwa mchambuzi wa masuala ya fedha. Na nitaweza kutimiza hilo kama nyote hapa mkiweka dua zenu kwangu, nitaweza kutimiza hilo. Lakini pia nimeweza kupata ujasiri mwingine kwa sababu nilikuwa na ndoto kubwa na naamini nitaweza kuitimiza, ya kuwafungulia wazazi wangu biashara kubwa sasa hapa mkoani Dar es Salaam. Mungu akijalia nitaweza nikafanya hivyo. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante Balozi Habiba kwa kuendana na muda. Tumeshukuru sana sana kwa speech yako, imekuwa nzuri sana, tumefurahi. Na sisi tunakuombea Mungu na dua zetu zitakuwa pamoja na wewe, ufanikiwe kibiashara, umfungulie mama yako biashara kubwa hapa hapa Dar es Salaam. Sasa naomba nimkaribishe balozi mwingine, anaitwa Letisha. Huyu Letisha ni balozi kutoka ubalozi wote wa nchi zote zinazowakilisha Jumuiya ya Ulaya. Balozi mkubwa huyu. Karibu balozi Letisha. Habari ya asubuhi. Nafurahi kusherehekea siku ya leo kama mtoto wa kike. Nilikuwa nimekaa hapo wakati baba anatoa speech kutushauri watoto wa kike, nijikuta nalia nilivyokuwa nikireflect changamoto nilizopitia mpaka leo nipo hapa na watu wakubwa mabalozi. Hakika siamini, la nachoshukuru ni Mungu, jitihada, uvumilivu na kupambania ndoto zangu. Nilipata nafasi samahani, I'm so emotional. Nilipata nafasi ya kushika ubalozi kuwakilisha Umoja wa Ulaya nchini Tanzania. Nilianzia nyumbani kwa mheshimiwa balozi
tukapata chai kwa pamoja, tukashare experience, nikamuelezea story yangu, pia akanielezea safari yake ya maisha mpaka alipofikia pale kuwa balozi. Kitu ambacho nikinotice kwake ni kwamba alijitambua bado mapema na kujua nini anataka. Pia alikuwa na ndoto kubwa. Kitu pia alichoniambia ni kwamba katika safari ya maisha unatakiwa uwe na ndoto kubwa ili hata usiposifikia ule ukubwa ule utaka utakuwa kwenye sehemu nzuri ambayo inakaribia na ile sehemu. Baada ya hapo tulienda sehemu ya ubalozi ambapo alinipitisha katika department mbalimbali kuona namna gani Umoja wa Ulaya unafanya kazi Tanzania. Kiukweli Umoja wa Ulaya wana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu. Kuna miradi mingi mizuri, pia ambacho nitufurahisha, kuna miradi ambayo inawasaidia watoto wa kike, kuwainua, kuwajengea uwezo, kama mradi wa kuwasaidia kina mama kuacha matumizi ya kuni, kutumia matumizi ya gesi. Pia kuna miradi mingi mikoani katika masuala ya kilimo. Baada ya hapo niliweza kuonana na msaidizi wa balozi, akanielezea vipaumbele vya Umoja wa Ulaya nchini Tanzania. Vile vile nilijifunza kwamba kuna opportunity nyingi za vijana ambazo zinatolewa, ambazo vijana wa Kitanzania wanaweza kuzifuatilia, kama vile scholarship, kusoma, kupata nafasi ya kusoma nchi za Ulaya, wanalipiwa ada bure kabisa, pia na pesa ya matumizi. Vile vile kuna nafasi nyingi za kudhamini project. Kama kuna vijana humu ndani wana project ndogo, mshirikiane na taasisi ambazo ni local zinapatikana katika wilaya, mpeleke project zenu. Pia kupitia zile taasisi wanaweza kushirikiana na Umoja wa Ulaya kuweza kusupport mawazo yako. Pia nilichofurahishwa, nimejifunza Umoja wa Ulaya wanasikiliza sana vijana. Kuna Youth Founding Board, ni bodi ya umoja wa vijana nchini Tanzania ambapo wanapeleka sera za vijana, changamoto zetu, matatizo yetu na nini tunachokitaka, wanapeleka Umoja wa Ulaya, then wanashirikiana na serikali katika kutengeneza sera. Vipaumbele vyangu ambavyo nilikuwa na vitoa wakati napitia department mbalimbali ni kwamba katika kutimiza miradi nchini tuwape kipaumbele watoto wa kike. Kama mimi nilivyosimama hapa, naweza kushare story ndogo kidogo ya maisha yangu. Mamangu alipata ujauzito akiwa na miaka 14. Nadhani ni kutokana na kutokuwa na elimu ya sexual reproductive health, pia early marriage na mila potofu kwa wazazi kuhusiana na ndoa za utotoni. Mamangu baada ya kunizaa aliweza kuolewa na katika umri mdogo hakuweza kutimiza ndoto zake. Mimi pia nilikuwa ni muhanga wa ndoa za utotoni. Baada ya kumaliza form 4 niliishi na bibi yangu. Mimi nimemaliza form 4 nimefaulu, tayari nishatafutiwa mchumba. Naomba bibi nimechagua chuo na advance. Ananiambia utaenda kufanya nini mtoto wa kike? Shangazi zako unaona hapa wamefanyaje? Kuna baba zako wamesoma wameshia tu mtaani. Hawana kazi hawana nini. Wewe olewa tu utafanya maisha mazuri, elimu haitakusaidia. Lakini mimi ninachoshukuru Mungu tayari nilikuwa ninauelewa kidogo. Kivipi msichana ambaye alikuwa hana uelewafu anaishi na mzazi kama huyo kaambiwa maneno? It means ndoto zake zingeifia hapo, akaenda kula katika uli mdogo. Mimi niliamua kukimbia kwa bibi yangu, nilitoroka. Nikaenda kuishi kwa mamangu. Maana kutokana na changamoto sikuweza kulelewa na mamangu ndivyo kwa mkubwa, nilichukuliwa na bibi yangu. Nilitoroka nikaenda kwa mamangu. Then baada hapo nikapata msaada kwa wangu, nikaenda form 5. Nimeenda form 5 wenzangu wameshasoma mwezi wa 12. Karibia semester nzima imeshaishi. Ndio nikaanza jitihada nisomea mpaka nikamaliza form 6. Nimeingia chuo nikaanza harakati za kutetea masuala ya watoto wa kike. Hapa kuna mashirika mbalimbali, mabalozi. Tafadhali, watoto wanapitia changamoto nyingi. Wazazi walezi hawana uelewa kuhusu ndoto za mtoto wa kike, nini anataka. Kufikia ndoto mtoto wa kike lazima awe na uelewa. Mtoto wa kike ambaye hana uelewa ni ngumu kupigania kile anachokitaka. Naomba tutie msitizo kuwa empower watoto wa kike. Twendeni mashuleni. Wanafunzi wa form 1, form 2, form 3, form 4 wajitambue nini wanataka kwanza. Hata watakapopitia changamoto ni rahisi kukabiliana nazo kama mimi nilivyofika hapa. Nina ndoto kubwa, natamani kuwa mtu mkubwa sana na siku moja nitazifikisha. Hata ninapopitia changamoto gani, sababu najua nina ndoto.
Nashukuru sana kwa Plan International pamoja na Umoja wa Ulaya kupata nafasi hii. Imeni-inspire nilivyokuwa mle ndani na angalia wanavyofanya kazi, wanavyopita, kweli imeni-inspire. Imenipa nguvu zaidi, nitaendelea kupambania ndoto zangu na kuwa mtu mkubwa na kutoa ushuhuda na kuwa inspire watoto wengine wa kike. Hata kama wanapitia changamoto gani, wataka kujipambania. I'm so sorry. Jamani, tumpigeni tena makofi. You know, wanasema it takes so much strength to show emotions. So Letitia, thank you for sharing with us your story. Letitia, you'll be president, you'll be anything you want because you have that already. You have that in you. Yeah, so it's been quite emotional. I even don't know how to move from here. But please let me welcome. So we have a few more girls who really were moved to share their stories, and I hope we'll have patience to also listen to them. It's their day. Naomba nimkaribishe Diana. Diana alikuwa Dodoma, and she took over at the Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups. So Diana, karibu sana, waziri wetu ajaye. Are you okay? Greetings, ladies and gentlemen. It is a privilege to share this hall with you. It is a privilege to come and commemorate the International Day of a Girl Child. So my name is Diana Mkinga, 20 years old. I am a student at Mzumbe University, pursuing Bachelor of Science in Economics. Okay, it was 7th October, Monday, and I went to the Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups. Before I reached, I had this big picture, like I am going to be the director of child development for a day. But guess what? It didn't happen. I was still me, I was Diana, the same as I came. Nothing happened, nothing changed. But what I learned was more than what I thought I would get. I learned that true leadership is not about positions, is not about titles. True leadership comes from impacting the lives of others, bringing change. So, I don't mean to say that when I went to the ministry, I was not, the leadership spirit inside of me was not aspired. No, I don't mean to say that. But I just mean to say that something which I took before I entered there was I was going to be a leader, going to act as a leader for a day. But that didn't happen. And it came with a very big information to me that leadership is not about titles or positions. And thanks to Plan International, this Girls Takeover initiative was here to tell us, or to aspire the girls. Okay, I think the main thing was for that one day, when we step into those leadership positions, we are going to be aspired. But what I learned was through this whole process of orientation with Plan International, I have learned how Plan International is impacting the hearts of girls. There are girls here from different places. They have never, never, never been as close as to where they have been. Truth be told, Monday was the first time I was closest to the ministry. I've never been to a ministry before. Standing there in the ministry was a point of aspiration, of how far you can get. I am very thankful to the director of child development. He told me, you are capable, you are you are not going to act as me. But what I'm going to tell you, to get here,
you have to have the capacity, which capacity is not enough. You have to relate with others properly. You have to be informative from the time people see you, hear you. You have to act perfect. No one is perfect, we all know that. He told me clearly that leaders are human too. They have time for their own personal dispositions, but when they stand in public, they don't have to show their negative impacts or anything that is going to ruin their outshare to others. So they have to act as if they're nice and they can do it all together. So that's how you have to make it over. You have to work hard to achieve what you want to get. I shared with the director of child development about my aspiration, and I told him direct that with pursuing Bachelor of Science in Economics, my biggest vision is to touch the hearts of youth in my country, especially on the point of financial literacy and investments. I am fully aware of how youth, not only youth, if we can be honest enough, is that most of people in my country, Tanzania, are not fully aware of the financial independence or financial literacy, how to protect, how to find, how to keep their money, how to invest. This is not a common thing that people are fully aware of it. So I want to touch the hearts of youth by starting with the children, through impacting them the knowledge of how to be financially independent. And I was happy that the man shared with me what I can do. He inspired me that you can get to where you want to be. You don't have to act like me. You have to get where you want to be. You can do it, and you have to follow this and that. I am very thankful for this opportunity. Dodoma ni njema, atakaye na aje. Karibuni sana. So eloquent, so well spoken, Madam Diana. Nimepata mpya hiyo, Dodoma njema, atakaye aje. Asante. Karibu sasa. We're moving a little bit to corporate. We have a CEO here today, Miss Oliva. Karibu sana, Oliva. Oliva has been with us from the beginning, also like engaging with other girls. Karibu, Oliva, to share your experience, just briefly, as other leaders have. Habarini za muda huu. Kwa majina naitwa Oliva Dominic Laswai, ni mnufaika wa Girls Takeover mwaka huu 2024, na kwa ufupi hii hapa ndo hadithi yangu. Siku yangu ilianza, kwanza ni take over Standard Chartered Bank, ipo hapo Posta, na ilikuwa nimechukua nafasi ya CEO Mr. Hellman, and hiyo siku walikuwa wana launch Customer Service Week. And nimejifunza vingi. Nilipoingia sio sawa sana nilivyotoka. They gave us something, let's say it had a label ya Standard Chartered Bank, na nilikuwa ninaiangalia kuanzia kwenye daladala, na nilipoingia kwenye gari yani na nilivyotoka na nilivyoingia kulala ilikuwa beside me, like the experience was unforgettable. Nilikuwa nikiangalia, like nilijifunza vya kutosha, na ilikuwa special. Why? Ilikuwa kuna hii team ya ladies walikuwa wanakuja one by one, na walikuwa wananipa hii experience yao walipotokea mpaka hapo walipofikia. So guys, hebu tuone watu hapa mbele. Ni watu wakubwa, watu wenye nguvu zao, watu wenye heshima, lakini kupitia wao nilijifunza kwamba hawakuwa hivi tangia zamani. Wao sio hawapo hapa sio kwa sababu wao ni watoto wa fulani, kwamba mheshimiwa fulani, hapana. Nilijifunza kwamba hawa watu wakubwa tunaona hapa mbele walianzia chini sana. Huko unashangaa mtu amekuwa CEO, sijui amekuwa nani. Wote walianzia, wengine as trainees, as interns, watu ambao wanaonekana wa chini, si ndio? Lakini watazame hapa. Na sisi hapa tu hapa tunapambana, tunasema na sisi tutakuja kuwa kama hawa. Na sisi tunasema kwamba hear our voices, na sisi tunaweza kuwa kama fulani. And I wish each and every girl here
atajua kwamba yeye ni someone na yeye anaweza kufika hapa. Kwa let's take this kind of spirit out there. Kuna wasichana ambao wana hii vision kwenye vichwa vyao kwamba mimi ni msichana na ndoto yangu ni kuolewa au niki na hiki, lakini that is not it. Kama sisi tumepata bahati ya kujua kwamba I can be someone like these people here, so they can also feel that way. So tuwe mabalozi. Kama tumeweza kuwa balozi wa ubalozi fulani, kama kweli nimekuwa CEO same fulani, let's isiishie hapo. It was amazing for me to know kwamba ninaweza kuwa yoyote, and I wish everyone angekuwa anajua hivyo. I wish sisi tuanzishe kitu fulani, kwamba tuanze na nyumbani, tuanze na familia, tuanze kusambaza hii energy kwamba we are also capable of being people, powerful people, we are leaders. But isiwe tu kwamba hear our voices, tuhakikishe kwamba hizo sauti zinazosikika mbele za watu, mbele ya ambazo tunajitahidi kuanzisha kampeni fulani ziwe sauti ambazo zinaeleweka, kwamba hata mtu akiwa anajaribu kuziba masikio yake, lakini mwisho wa siku lazima achukue action, kwamba there's no way hawezi tena kusikiliza. Tusipige tu kelele, sikia sauti zetu. Tuhakikishe kwamba wanashindwa hata kukaa kimya, wanashindwa, lazima wa take action. It's not enough guys. Watu wanateseka huko nje, watu wanateseka huko vijijini. Sisi tuanze. Ile group dogo la watu hapa, wote tunaweza kufanya make impact. Tusije hapa tukafanya ishie tu hapa. So let's go out there. Mimi nilipata hii nafasi na najua ni wachache sana wanaweza kufika hapa, lakini isiishie tu kwetu sisi. Tupeleke huko nje. Tupeleke hii power na kwa wenzetu. Nashukuruni sana. Asante sana Oliver kwa kuongea na mabinti zako, balozi zako. Jamani tusichoke. Leo ni siku ya mabinti, girls. Yes, we should remind ourselves girls are taking over, so it's their platform today. I have one last kiongozi today, and then we'll move to the next agenda. Karibu Miss Flavia for brief one call to action. Miss Flavia, huyo ni CEO wa Mary Stops. I hope I have the title right. Karibu sana. Good morning to everyone. So as introduced, I'm Flavia Nkongoki. I'm a medical student at the Muhimbili University of Health and Allied Sciences, and I got an opportunity to take over the responsibilities of the hospital manager at Mary Stopes Hospitals. And today with me, I have the representative of the hospital manager. He's Mr. Joachim. He's the head of human resource and the safeguarding lead. Please. Yes, so this place has been very emotional, and I don't even know how to put this. So it's all about my story and my experience as a leader. So in the medical field, all I thought when I'm studying, all I thought is that in the medical field it's all about treating patients, it's all about giving services. But this opportunity has brought me to leadership. It has brought me to more than giving just normal health service to people, but making decisions that touch people's lives. So growing up, I've been seeing leaders moving in big cars, having good houses, living good lives. So I was like, leadership is that good thing. But being in this position for a day made me feel like being a leader is more of responsibilities. You have to navigate through uncertainties. You have to stand on your vision, on innovation, good communication, a lot of delegation. You have to do all that so that everything can go. So being at Mary Stopes has made me see how Mary Stopes addresses this problem of early marriage and early pregnancies throughout the country, whereby it offers family planning services, it offers awareness and education to young girls and women all over the country, and
it addresses this issue, and we see that according to the data actually of 2021 that almost a quarter of all women in the country face early pregnancy, like before 18. So it's a large number. So this is a call for all stakeholders and leaders in the room to come up with initiatives that address these issues, reach the remote societies of our country, tuwafikie mabinti na wakina mama ambao hawana hii elimu ya afya ya uzazi. Let them get to know what it takes to be a woman, not just giving birth and taking care of the family, but making decisions and being part of the big things and innovative things in the country. So it was a privilege and an honor to be in this position. Thank you very much, Plan International, and I hope this initiative benefits all, and I hope you see the products or the fruits of what you have invested in us. Thank you very much. Clearly, such a good statement to finish all the testimonials, right? Leaders, I hope you see the fruits that you have buried this week, these past few weeks. Viongozi ndo hawa hapa. Phenomenal women, and you see them leading, you see them taking charge. Oliver has already started mobilizing other girls here to go out there and take action, and this is what we love to see. So we're talking about leadership today. The theme for this year is msichana na uongozi, nafasi ni sasa, tumpe nafasi, which is girls and leadership. Tumshirikishe, or yes, msichana has tumshirikishe, or let's involve her. Time is now. So we thought of this first, time is now. Now it's time to lead. But are we ready for girls' leadership now? We're not talking about these girls. We're not talking about Eliva and Letitia as future leaders. We're talking about them as leaders now. So are we ready for that? And that is the conversation that we're going to explore in the next agenda. So now, dutifully, let me welcome Zuhura, our advocacy specialist, who is going to lead this discussion. Karibu sana Zuhura, so you can welcome your panelists. A round of applause, please. Asante sana Jessica kwa nafasi hii ya kwenda kwenye kipengele kingine ambacho ni it's a very exciting session ambayo it's an open discussion na lengo lake likiwa ni to inspire these leaders who have been here sharing their testimony and everything. Naomba kwa kuanza kusema kwamba kwa sababu ya muda niseme itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Zuhura Mbura, ni advocacy specialist au mtaalamu wa masuala ya uchechemuzi kutoka katika shirika la Plan International. Na kabla hatujasogea mbele zaidi ya kuwakaribisha wale watu ambao watakuwa kwenye panel discussion, nilitamani kuanza na utangulizi fulani. Kwa sababu tunasema kwenye uchechemuzi au advocacy, ili uweze kujadili kitu, lazima tukizungumzie kwa ukubwa wake na kuonyesha takwimu zinazoonyesha uwepo wa hilo tatizo. Hello. Nitajitahidi sana kuwa brief, najua watu wengi wamesikiliza vitu vingi ili walau msichoke sana. Ningependa kuwapitisha safari ndogo sana ya takwimu za uongozi kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema. Safari ya viongozi wanawake kwa miaka 20 iliyopita. Yaani nitawapa data chache sana ambazo zinazungumzia mabadiliko ya wanawake kushika nafasi mbalimbali za uongozi toka mwaka 2005 mpaka mwaka 2023. Lengo ni nini? Miaka 20 ni mingi, lakini tuone
transformation ilikuwaje? Je, ile speed ya wanawake kushika hatamu, ya wanawake kushika nafasi mbalimbali za uongozi inaendana na miaka 20? Je, tunahitaji miaka 20 mingine, au wakati ni sasa tuanze kufanya mambo ndani ya muda mfupi basi tuwe tumeshapandisha zile takwimu? Nilikuwa na maandishi mengi sana. Sisi watu wa uchechemuzi watu tunafanya sana tafiti, lakini nitaenda kwa kifupi. Kuna taarifa ambayo ilitolewa na ofisi ya takwimu ya Tanzania, inaitwa National Bureau of Statistics, ambayo hii takwimu ilikuwa hii taarifa ilikuwa inaitwa Women and Men in Tanzania Facts and Figures of 2, ilipublishiwa mwaka 2017, lakini kimsingi ilikuwa ikifanya study katika miaka 2004 mpaka 2005. Na hii ripoti ilisema yafuatayo: katika miaka 2004 mpaka 2005 tulikuwa na mawaziri wa kike 4 tu, na tukawa na mawaziri wa kiume 23. Tukienda kwenye percentage, maana yake tulikuwa na mawaziri 15% wanawake, 85% wanaume. Manaibu waziri tulikuwa nao wanawake 29%, wanaume 71%. Lakini pia tulikuwa na wabunge. Wabunge wanawake walikuwa ni 22%, wanaume walikuwa 78. Lakini pia tulikuwa na makatibu wakuu. Makatibu wakuu kwa upande wa wanawake ilikuwa ni 28%, upande wa wanaume ilikuwa ni 72%. Na makatibu wakuu wasaidizi walikuwa wanawake ni 13% na wanaume ni 88%. Lakini pia kulikuwa na nafasi ya wakurugenzi. Wakurugenzi ilikuwa ni 26% na wanaume ilikuwa ni 75%. Tunaweza tukaona picha ya mwaka 2004 mpaka 2005, na tunaweza tukaona gepu kati ya viongozi wanawake na viongozi wanaume. Lakini nitawaleta moja kwa moja kwenye takwimu za mwaka 2022 mpaka 2023. Tuone hii miaka 20 hizi scale zimepanda kwa kiwango gani. Na hii taarifa ambayo naishia na nyie ilikuwa shared na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo alikuwa ameshiriki katika mkutano fulani ambao ulikuwa ni mkutano wa 4 ambao ulikuwa ukiwaleta pamoja viongozi wa kike wanawake wa bara la Afrika, ambao ulifanyika Zanzibar na ilikuwa mwaka 2022. Mheshimiwa Rais alisema yafuatayo: ni matokeo ya moja kwa moja ambayo yanaonekana kwamba kuna mabadiliko ya ongezeko la idadi ya viongozi wanawake kulingana na mwaka 2025. Katika hotuba yake alisema kwamba kulikuwa na ongezeko la wakuu wa mikoa kutoka 10% 2005 mpaka 23% 2022. Kutoka 10% mpaka 22%. Wataalamu wa ukokotozi zimeongezeka ngapi hapo? 12. Kwa muda wa miaka mingapi? 20 na ngapi? Kwa muda wa miaka 20. Lakini akaenda mbele akasema na nafasi za wakuu wa wilaya ziliongezeka kutoka 19% mpaka 25% kufikia mwaka 2022. Hakuishia hapo, akatuambia pia zile nafasi za uwakilishi wa wabunge wanawake kule bungeni ziliongezeka kutoka 22% ilipokuwa mwaka 2005 mpaka kufikia 37% ilipokuwa mwaka 2022. Ni ukweli usiopingika kwamba kuna mabadiliko. Mabadiliko yapo, si ndio? Lakini je, yanaendana na huu muda mrefu uliopita? Lengo ni kuconnect kile ambacho panelisti watakuwa wakijadili, lakini pia na kuonyesha ni vitu gani sasa tunaweza kufanya ili tusisubiri tena miaka 20 mingine ya kuweza kuwafanya wanawake wajione sehemu ya kuweza kuchukua nafasi za uongozi. Nilipitia taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zinasema kwa nini kuna hii gender gap katika masuala ya uongozi. Taarifa ambayo mimi niliipitia, niliipenda, ilikuwa na mambo mengi, ningependa kushauri pia muisome. Ilikuwa inaitwa Social Institutions
and Gender Index Country Report for Tanzania of 2022. Hii imepublishiwa na katika website ya National Bureau of Statistics. Katika website yao wameipublish mwaka 2023. Moja kati ya vitu ambavyo ile ripoti ilisema ni kwamba kuna hii gender gap katika leadership roles kwa sababu kuna imani kwamba wanawake sio leaders material. Eti jamani, ni kweli? Wanawake ambao wamepata nafasi, ni kweli kwamba wanawake sio leaders material, sio leaders figure, sio watu ambao wana uwezo wa kuweza kushika nafasi? Basi nisimalize yote kwa sababu tutakuwa na watu mbalimbali kwenye paneli yetu ambao watatuongoza kwa kujadili na sisi experience yao, lakini pia na mambo kadha wa kadha ambayo tutawaambia. Naomba moja kwa moja niende kwa kuwakaribisha panelists wetu, na kama tulivyosema ni panel ambayo imejumuisha vijana, mabinti pamoja na watu wazima. Lengo ikiwa ni tuchanganye experience, tuweze kujifunza mengi, lakini pia tuje na suluhisho. Asante. Mshiriki wa kwanza naomba nimkaribishe Latifa Leonard. Kwa haraka kidogo uchukue nafasi. Wa pili anaitwa Gertrude Mlingo. Huyu aliwahi kuwa Girls Takeover kipindi cha nyuma. Kama ameshafika naomba uje. Lakini pia watatu napenda kumkaribisha mkurugenzi wa Femina, anajulikana kama Ruth Mlai. Karibu Ruth. Lakini pia kwenye paneli yetu tuna kaka Musa Joseph Nzige ambaye yeye anatokea katika mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni. Karibu kaka. Na mzungumzaji wetu wa mwisho atakuwa ni Dr. Katanta, sijui kama ameshafika. Karibu sana Dr. Katanta. Dr. Katanta bwana huyu kwa utambulisho ambao nimepewa tu wa awali, mengine atatuambia, yeye ni feminist man. Kwa hiyo naamini kwenye ule muda ambao tutampatia tutajifunza mambo mengi. Tutajitahidi sana tuwe brief ili tuweze kupata yale yote tunayotegemea kutoka kwa wazungumzaji wetu. Kwa haraka haraka naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha, lakini pia kuwashukuru kukubali na kutenga muda wenu kuja kujadili na sisi mambo haya ambayo yametukutanisha hapa leo. Cha kwanza ningependa kuwapa nafasi ya kujitambulisha kwa ufupi ili watu wajue zaidi. Mimi nimetaja tu majina yenu, lakini mnaweza mkaongeza mengine kwenye utambulisho. Karibu. Thank you. My name is Latifa Leonard Kita. I'm from Mwanza. My profile, I'm a degree holder of mass communication, but also I am a television presenter of Keeping Adolescent Girls in School, Kagis, Kigoma, and Geita. And also I'm a participant of Girls Takeover 2024. Asante, karibu kaka Musa. Asante sana. Habarini za mchana. Naitwa Musa Joseph Nzige. Nafanya kazi kama program officer kutoka taasisi ya Building Inclusive Society Tanzania Organization, tuko Temeke, lakini pia na serve kama member wa steering committee ya mtandao unaoitwa Tanzania Ending Child Marriage Network. Asante sana. My name is Ruth Mlai. I'm the Executive Director of Femina Hip, and I'm excited to be a part of this panel. Nadhani mlisema kwamba ni intergenerational, eh? Yes. So I think tuko wawili wa intergenerational. But I'm really excited to be here. At Femina Hip, we are passionate about youth, and we're all about youth. So I'm really glad to see the girls who've spoken here today. Thank you very much, Ruth. Yes, proceed. Naitwa Gertrude Joseph Mligo, ni mwandishi wa vitabu ambavyo viko published 14.
lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya mitandao, na zaidi ninamiliki shule ambazo ni watoto ambao wanaishi katika mazingira ya chini, ni English medium schools ambazo watoto hawalipi ada kabisa. Asante sana. Kwa jina naitwa Dr. Katanta Mantamba Simwanza. Ni baba. Ninafanya kazi na platform inaitwa Tanzania Boys and Men Ambassador. Ni mshauri wa malezi na makuzi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini zaidi ya yote ninatoa ushauri kwenye technical working group ya masuala ya afya ya uzazi na ukatili wa kijinsia kupitia wizara yetu ya afya. Na kwa sasa ninafanya kazi na shirika linaloitwa MDH kama mshauri wa masuala ya afya ya uzazi, malezi pamoja na afya kwa ujumla. Asante. Thank you very much. Please can you pass mic to Ruth? Okay. Kwa kuanza kabisa, kama tunavyoona kwenye ratiba zetu, kuna swali limewekwa pale. Linauliza, are we ready to lead together? Wote tumeliona kwenye ratiba? Please Ruth, can you take this opportunity to tell us, when you hear, are we ready to lead together? What comes in your mind? Asante. I strongly believe that we are ready to have girls leading at this age. If we look at our statistics, you were presenting statistics earlier. Yes. We've got a huge population of young people. And for us who are getting along in years and the leaders that we've got at the moment, we've got to recognize that our style of leadership and the things that we learned don't necessarily match the generation that is there now. And we've got to find a way to be able to bridge that divide and that gap. Yes. And the only way to do that is to bring the young people on board, to make sure that we're giving them a voice, we're giving them an opportunity, not just to learn from us, but from them to teach us, so that we can be able to know how to communicate with them, how to pass on the things that we have learned over time, and help them to understand this is why this is done in this way, and it would be important to continue with it. However, how do we do it in a way that is relevant for them? So I do believe it is time to engage young people in leadership. Okay, thank you very much. Can you pass the mic to Musa? Musa, can you build on top of what Ruth has said? When you hear the word, we are ready to lead together, what comes in your mind? Okay, asante sana. Nadhani kama inavyojieleza kwamba kuwa tu maana ya tafsiri ya neno pamoja. Pamoja maana yake ni kwamba lazima tushirikiane sote kwa pamoja. Usiwe tu msemaji wa kusema kwamba fanya hiki, isipokuwa lazima udemonstrate, lazima uweze kuonyesha kwamba tunapaswa kwenda kwa namna hii. Kwa maana yake lazima na wewe uwe part and parcel ya hicho unachoweza kukielezea. Asante. Okay, asante sana Musa. Baada ya kusikia vile ambavyo wazungumzaji wanaona, nilitamani sana kuweza kulink kwamba wakati ni sasa na tuko tayari kwenda kwa pamoja. Je, vijana mnaoshiriki katika mazungumzo haya, mmeweza kupata platform mbalimbali za kuweza kushika nafasi za uongozi au kujifunza nafasi za uongozi? Safari mlionaje? Je, iko conducive kama inavyosemekana kwamba tuko tayari na wakati ni sasa? Chochote kile ambacho unahisi unaweza ukashare na umma huu. Karibu Gertrude. Okay. Kitu kimoja ambacho a lot of people you met with, they will tell you, everybody has his own path. You have your own journey, you have to write your own books, whether you like it or not. So my journey can be different from yours, but we are all creating one story, ensuring equal representation of all people, and not only people, specifically young people. Kwangu mimi, kutokea kusafari ya uongozi, namba nianze kuongelea my first takeover at United Nations Women with Hodan Ado. It really changed my life. And it is this one statement she said, Gertrude, if they want to do it for you, do it for yourself.
and create path for others. So I was really, really, really inspired with the words. And hakusema tu, alikuwa ananionyesha kwa vitendo tunakoenda, tunakoshiriki na kila mkutano tunaohudhuria pamoja. And another thing ambacho nimekiona which is not conducive ni kwamba we should actually name these initiatives that aim to empower young girls or young people to be just like programs. They should actually create impact to people, to young girls. Isiwe ni kwa sababu we want to tick boxes, kwamba we have done this, in which this is something also I have learned from Hoda Nadu. Even after the takeover, she made sure I am in the right path. She will call, she will email, Gertrude, there's this, Gertrude, there's this, Gertrude, you have to do this, Gertrude, there's this. So for me, it was something that I really didn't take for granted. So in exchange, I also made sure I update her with new trends that happen in technology. So she gave me a room, and I gave her a chance that both of us can actually bring in something on the table. Okay. Thank you very much, Gertrude. Please. Okay. Asante. Ningetamani pia tuweze kusikia kutoka kwako Latifa. Ni msichana ambaye umepata nafasi ya kujifunza masuala ya uongozi, lakini pia umefanya kazi na vijana wengine wa kike. Unaweza kuelezea nini changamoto ambazo vijana wa kike wamekuwa wakishare? Tunaweza tukapata live experience from Kigoma ambako umekutana na watoto wengi wa kike ambao wanatamani kuwa viongozi, lakini changamoto ni nini kuziendea ndoto zao? Asante Zuhura. Tunaishi kwenye jamii ambazo watu wana mitazamo tofauti tofauti kuhusu mtoto wa kike. Nilivyokuwa nikifanya vipindi Kigoma, changamoto ni nyingi sana, ambapo kuna muda tunatengeneza mada kwamba mfano mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni, nani alaumiwe? Na katika hizo topic tulifanya maamuzi ya kuwa na wazazi pamoja na vijana ili kusikia changamoto iko wapi. Kwa upande wa vijana, mabinti pamoja na vijana, ilikuwa vilio vyao ni kwamba wazazi ndo tatizo. Kwa nini walisema hivyo? Kwa sababu wanasema kwamba wameshazaliwa, wamekuwa kufikia hatua fulani, wale wazazi huwa hawaangalii nyuma tena. Hawawapi zile basic need ambazo inatakiwa wazipate kama mabinti. Kwa hiyo wale mabinti wanaanza kujihusisha, unakuta ndio kuna masoko ya usiku. Sasa huko kwenye masoko ya usiku kuna zile changamoto ambazo muda mwingine sawa ana shida, ana tatizo, kakutana na kijana, kamlaghai, basi ndoto yake inakuwa imeishia hapo. Na kwa Kigoma kweli tulienda, hali ilikuwa ni mbaya. Watoto wa miaka 12, 13, 14 hivyo yani wameshaishia hapo, ndoto zimeishia hapo na walilalamika sana. Changamoto ni zile zile za kila siku. Poverty inatajwa sana kutokana na hayo maeneo. So asante sana. Can you pass the mic to Ruth? Ruth, pia unafanya kazi sana na vijana, watoto wa kike, na kwenye utambulisho wako ulisema mnapigania sana haki za vijana na watoto wa kike. From your experience, ili watoto wa kike kuzifikia ndoto za uongozi, changamoto ni nini? Naomba nizungumzie kwa upande wa pili kwa kumhusisha mtoto wa kiume. Sawa. Kwa sasa hivi tunaona kwamba data zinaonyesha watoto wa kiume ndio wana drop out sana mashuleni. Na ni kwa sababu hawaoni umuhimu wa kukaa shuleni. Wanaona kwamba wakiendelea na elimu, nothing's going to happen, sitapata kazi. What's the end of this anyway? Wenzangu wamesoma na wako nyumbani. Kwa hiyo ninadhani kwamba waki drop out, wanaingia kwenye biashara za bodaboda, hawana elimu ya afya ya uzazi, hawajitambui, hawaelewi kwamba wana jukumu la kulinda wenzao, wana jukumu la kuwalinda wasichana. Boys are naturally born with a confidence and advantage and a privilege that girls don't have. So when a man walks into a room, he can already command respect in a way that a girl can't command respect. And
that might be from my experience, lakini tukiingia hata kwenye makongamano na teachings ambazo tunafanyaga na vijana na wasichana, utaona wasichana wamekaa nyuma hawazungumzi mpaka point umuulize swali. So I think we need to spend time ensuring that when we talk about empowering a girl, we are doing it from a perspective where the boy understands he has a responsibility to share his privilege with the girl so that he is protecting her as his sister. In the long run, this person is going to be his daughter. Another man will come and do the same thing to his daughter, to his sister, to his wife. So how does he begin to change that narrative so that the girl has an opportunity in future? Asante sana. Utatuzi. Kama nilivyotangulia kusema awali katika maongezi yangu ya ufunguzi ni kwamba tunafanya sana jitihada za kushawishi watoto wa kike kuchukua nafasi ili kuweza tunaamini wanaweza. Ili kuna takwimu zinatuongoza ili zipande. Lakini muda umekuwa ni mrefu na mabadiliko yamekuwa ni machache. Sasa tunatamani kubadilisha modality. Moja ni kama Ruth alivyoisema, lakini ningetamani pia kusikia zaidi. Ili tusiende tena miaka 20, tukute grafu imepanda for 10%, nini tufanye? Kauli mbiu inatuambia wakati ni sasa. Na hakuna mtu ambaye anazaliwaga anafika tu miaka 50 anaamka anasema leo nimeona ngoja niwe kiongozi. Ni wachache sana watu wa hivyo. Naamini ni career ambayo inajengwa kuanzia chini. Nini tufanye kwa hawa watoto wa kike ili kuhakikisha kwamba nyakati sahihi zinapofika wanaweza kuziendea hizo nafasi? Karibu kaka Katanta. Asante. Nafikiri jambo la msingi, kuna msemo unasema the eyes will always see what is in mind. Lakini pia katika jamii zetu, jamii inapaswa kuona benefit, faida ya kuwa na shared leadership katika ile holistic approach. Watoto walete uwakilishi, wavulana, wasichana, tuna consider watu wenye mahitaji maalum katika ule ujumla wake, leave no one behind. Tuongelee labda simple namna hiyo. Mwaka 2013 na 14 tulipewa jukumu tukiwa na Dr. mmoja anaitwa Dr. Magoma kupita nchi hii kuisaidia serikali kutengeneza mipango iliyoharakishwa, accelerated plan ya kuzuia vifo vya mama na watoto. I was so struck in one of the district, tukagundua kwamba consistently almost like for 15 years kwenye ile wilaya kuna dawa ambayo ni ya msingi sana, ambayo dawa hiyo ni life saving, magnesium sulfate, imekuwa hawaifanyii budget. Na ni dawa ambayo mama anapokuwa amejifungua ukimpatia tu kama ile changamoto ya kupoteza damu inamsaidia, tuna uhakika huyu mama atapona. Then the question was, kwa nini kwa miaka yote hii zaidi ya paka walete MSD? Nakumbuka siku moja nikiwa nimekaa nikaamua tu hebu niangalie kwenye hii wilaya kwa kipindi chote hicho kina nani walikuwa viongozi kwa sekta ya afya, who was the health managers. Nikaja kugundua kwamba walikuwa ni wanaume ambao ni wilaya kwenye investment ya majengo, ya magari, safari za kubadilishana huku na kule, inafanya vizuri sana. Ndio narudi pale kwamba the eyes will always see what is in mind. Kwa hiyo kwenye masuala ya uongozi ni lazima tutambue ya kwamba kwenye hiyo sahani ya uongozi kila mtu ana mchango wake. Na anapokuwa hayupo ile complementarity inakuwa haipo. Sasa katika jamii yetu shida kubwa tuliyokuwa nayo ni socializations kuanzia huku chini. Program kama hizi ambazo tunaona plan wanafanya toka takeover imeanza, na wafuatilia vijana waliofanya takeover hawa kina Lydia, they are doing very great. Mwanzo walikuwa nasukumwa huko, lakini sasa hivi wanafanya vizuri sana kwenye masuala ya uongozi. Kwa hiyo ni wakati ambapo sasa tunabidi tuwekeze
kwenye jamii kwa kuonyesha umuhimu wa ushiriki wa wanawake, wasichana katika ngazi zote za kutoa maamuzi, uongozi pamoja na ushiriki katika masuala ya siasa. Na bahati mbaya watu wakisema siasa unafikiria hapa CCM, Chadema. Kuna politics. Hata katika ngazi ya familia waweze kushirikishwa. Wanapokuwa hawapo na watu wengine wakawafanyia maamuzi, thanks to Hodani alichokuambia, usikubali watu wakufanyie, fanya wewe mwenyewe. Ndio pale ambapo tunakosa kitu cha msingi sana. Kwa hiyo nini kifanyike? Tunapaswa tuwekeze kwenye program kama za Girl Talk Over. Tena zianze huku chini kwenye shule ya msingi. Imagine umewasikia mabinti walivyokuwa wanaelezea experience hapo. I remember hawa walivyokuwa wanaelezea experience. Anakuambia ni Hodani amenikumbatia. Anakuja Jessica anakuambia, yani they were so excited. They were giving that potential opportunity. Na tusishie tu hapa. Waende huko washike utendaji wa kata, ukuu wa shule, kwenye kamati za afya mfano kule mawilayani, wakashike, wasimamie, waonyeshe kitu kinachofanyika. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumepanda mbegu nzuri sana. Na katika masuala ya makuzi na malezi, tabia ambazo tunazipanda kwa watoto wakiwa na kipindi cha miaka 0 mpaka 6, Hauli alinifundisha, kuna wanazozipokea hazitoki. 7 mpaka 14 hazitoki. Kwa hiyo kipindi hiki kama tutawapandikiza watoto wetu faida ya kuona umuhimu wa uongozi shirikishi, hili taifa au hii changamoto ambayo tunaiongea sasa hivi hapa itakuwa imeondoka. Kwa hiyo tuwekeze kwenye program kama hizi. Asante. Asante sana Dr. Katanta. Wakati unazungumza hapo ulipogusa masuala ya serikali za mitaa, nikakumbuka nilikuwa napitia ripoti fulani ambayo walishare kituo cha haki za binadamu LHRC wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike, siku ya mwanamke duniani mwaka huu. Ile ripoti ilikuwa inasema katika viongozi hawa wa vijiji, wanawake ambao ni viongozi ni 2.1%. 2.1%. Lakini hii Tanzania ina vijiji vingapi? Hii Tanzania ina wanawake wangapi kutoka kwenye vijiji? Kwa sababu kwa mujibu wa sensa ya 2022 inasema watu wengi zaidi wanaishi vijijini kuliko mijini. Lakini kule vijijini ndiko ambako wanawake walioshika nafasi za uongozi ni 2% katika level ya vijiji. Tunaona jinsi ambavyo grafu bado iko chini. Na tunaposema wakati ni sasa, naamini serikali ilikuwa ikiwaza kwamba tuko kwenye kipindi cha kuelekea uchaguzi. Kuna dhana nyingi sana ambazo zinawakwamisha wanawake. Tunaposema wakati ni sasa, ni kuzivunja zile dhana ambazo zinawakwamisha wanawake, watoto wa kike kuweza kushika nafasi mbalimbali. Kwa sababu mimi ni moderator, nisitakiwi kuongea sana. Naomba nikaribishe wajumbe ambao mnatusikiliza. Walau tupate wawili watakaoweza kuchangia kwenye kipengele cha suluhisho. Nini kifanyike ili kuweza kuongeza chachu ya watoto wa kike kuweza kuziendea ndoto za uongozi. Ukiacha hizi changamoto mbalimbali ambazo tulianza kuzijadili hapa na nyingine ambazo mnazijua. Karibuni, watu wawili tu. Yoyote ambaye karibu, naomba tumfikishe. Mwingine wa pili. Okay. Tutaanza na dada anaitwa Upendo pale. Alafu tutakuja kwa madam hapa. Nitatoa nafasi moja ya upendeleo. Karibu. Kwa dakika chache tu. Asante. Kwa majina naitwa Sylvia Masawe, ni mnufaika wa Girl Take Over 2024. Kitu cha kwanza, sipingani sana na baba pale, napenda nimuunge mkono. Kitu cha kwanza na cha msingi sana ni kupeleka elimu ya uongozi kwa watoto wadogo, hasa shule za msingi. Kisaikolojia, mtoto atakachokisikia ndicho atakachokiendeleza. Mtoto atakachokisikia ni kibaya, atakuwa kwa kufikiria vile vile kitu ambacho ni kibaya. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa hizi initiatives za kuempower wasichana zingeanzia kule.
kwa sababu mtoto akishafika, akishaelewa, akishatambua umuhimu wa kwamba namna ya kuwa kiongozi, umuhimu wa kuwa kiongozi katika level ndogo, hata atakapokuwa katika level zingine za elimu itakuwa ni rahisi. Kitu cha pili, nafikiri pia ni muhimu sana hata kwa watoto wa kiume pia kuwa na elimu ya kwamba msichana anaweza akaongoza. Yani tupunguze zile dharau za kwamba mtoto wa kike, kwa sababu asilimia kubwa sana ya hizi dharau zinatengenezeka katika zile level ndogo ambazo tunazipuuzia, tunaziona kama hazina msingi, tunaanza katika zile level za juu. Watoto wakishakuwa imara katika hizi level ndogo, inakuwa ni rahisi zaidi kuimpact vitu vingine atakapokuwa mtu mzima. Asante sana. Karibu kwa dakika 2 uanze kutujulisha jina lako. Asante. Kwa majina naitwa Upendo Cyprian Mapunda, ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma katika Bachelor of Arts and Development Studies. Katika suluhisho napenda kusema kwanza, ili kuwafikia sana watu wa kike, naona kutumia vyombo vya habari. Kwa kutumia vyombo vya habari kama hapa tunavyoona, watu wengi wamekuja katika Girls Takeover lilivyotolewa tangazo kwa kuona kwenye mitandao ya jamii, na pia wakaweza kutoa uhitaji wao na kujelezea jinsi gani wanaweza kutendea haki juhudi zao katika jamii. Vile vile kwa empower, through empowering the girls pia inaweza kusaidia kuwaokoa watoto wa jinsia za kike kwa kuwapatia elimu za kuweza kujiendeleza wenyewe, na pia kwa kufanya biashara mbalimbali ambazo zinaweza kuwatoa katika changamoto wanazopitia katika jamii zao. Pia ningemalizia na kuwashirikisha wazazi. Through kuwashirikisha wazazi inaweza kusaidia kuwakomboa watoto wa kike, kuwapa elimu kuhusu jinsi gani watoto wa kike wanavyoweza kusimama kuongoza watu mbalimbali kama vile kuwa viongozi, na pia wanaweza pia wakapewa elimu juu ya afya ya uzazi. Asanteni. Asante sana Upendo. Kabla tujaenda kwa mzungumzaji wa mwisho, ningependa kutambua uwepo wa Mheshimiwa Naibu Katibu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Felisa Mdemu ambaye amejiunga na sisi. Asante sana Mheshimiwa kwa kutenga muda wako kuwa pamoja na sisi. Tunaamini hapo baadaye utapata muda wa kuweza kuzungumza na umma huu ulio hapa. Naomba maiki mfikie mzungumzaji wa mwisho. Asante. Kwa jina naitwa Esther Mongi, nafanya kazi na shirika la World Vision. Girls. Asante, ni mama wa girls watatu. Amezungumza binti pale, nilikuwa nataka niendeleze pale. Mtoto anaanza kujengwa katika ngazi ya familia. Ndio institution ya kwanza. Akija tu duniani anakutana na baba na mama au anakutana na walezi. Pale ndipo anapoanza kujengewa uwezo. Ni kweli kuna intervention mbalimbali shuleni, asikie kwenye TV, asikie kanisani, lakini tunapoanza malezi pale nyumbani, baba, mama, wale walezi wa watoto, tunawaambia nini? Yawezekana akapata elimu nzuri shuleni, akafika pale nyumbani akakutana na changamoto mbalimbali ambazo zitashindwa kumnyanyua. Kwa hiyo cha kwanza ni kuweza kupeleka elimu na transformation kwa wazazi kwenye malezi na makuzi ya mtoto. Tuweze kuappreciate kwenye zile stages za mtoto, tuwatie moyo kwamba you can make it. Tunajua shuleni wakati mwingine hata ukiwa na wale watoto wa kike na wa kiume, hivi naona pitwa na dada yako, ina maana tayari unaanza kuona kwamba kijana yule wa kiume ndio mwenye uwezo. Lakini wamezungumza pointi nyingine. Girls ni kweli, they need to be empowered. We are not supposed to live behind the boys. Tunaona kuna trend inayoingia ya vijana wanaotunzwa. Sana iko mjini, haiko sana kijijini. Naomba tuiongee kwa uwazi. Kwa sababu pia tuna boys ambao ndio baba na husband wajao. Wanatunzwa na wakina mama wenye hela. Lazima tuongee ukweli. As we empower girls, we are not supposed to live behind
the boys. We can make it. We have the capacity, resources, and everything to make transformation to our girls without leaving boys. Thank you. Asante sana dada Esther Mongi. Uzuri ulichokizungumza jirani yako hapo kwenye meza. Leo tumepata nafasi ya kuwa na mkurugenzi wa maendeleo ya mtoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na hilo eneo la malezi na makuzi ndio eneo lao. Wamebobea na wanalifanyia kazi kweli kweli. Naamini watakuwa wamepata kitu cha nyongeza kuonyesha kwamba hii safari ya uongozi tunaoizungumzia hapa lazima ianzie mahali. Na mahali tunapopazungumzia ni wapi? Ni kwenye familia zetu. Asante sana. Kwa haraka ningependa niwape wazungumzaji nafasi kwa dakika 2 ikizidi sana 3. Tuweze kutoa ujumbe. Tumesikia ndoto za wasichana wengi hapa kuwa viongozi, lakini pia kuna wengine ambao wanatufuatilia online. Ni ujumbe gani ambao mngependa kuufikisha kwao kama chachu ya kuweza kukata tamaa kuzifikia ndoto za uongozi? Tuanze na Latifa pale. Asante sana, nashukuru Zuhura. Kwa ufupi kwanza, wakati nachagua kwenda kusoma chuo mass communication, uandishi wa habari pamoja na vitu vingine, nikaa namwambia Mungu, nitakuwa mwandishi wa habari wa aina gani? Baada ya kwenda nikawa mtangazaji wa vipindi vya watoto vya Plan International, Kagis. Nilivyoingia kule mashuleni, ninavyokutana na wanafunzi, kuna muda na mimi najiona ni mwanafunzi pia, tunacheza, lakini vile ninavyocheza nao, wanavyokuwa wanaelezea matatizo yao, kuna mzigo ambao mimi naubeba moyoni mwangu kwamba mimi sasa hivi natakiwa kuwa mwandishi wa habari wa aina gani. Mpaka sasa hivi nimeshapata jibu. Mimi nitakuwa ni mwandishi wa habari wa kuhamasisha watoto wa kike, sio wa kike tu, hata wa kiume, ili kuweza kufikia malengo yao. Na nilikuwa Clouds, nimetake over pale kwa vipindi siku 2. Nimefurahi sana kuona vile ambavyo wanafanya, lakini nikasema Mungu, mimi nitaenda kwa njia hii. Na niseme tu pale popote ambapo watoto wa kike wapo wanatutazama hivi sasa, mimi nina mzigo na ni dada. Popote pale, hata kama kuna changamoto, mimi watanitafuta sehemu yoyote ile kupitia Plan. Na kitu chochote kile ambacho nataka kukiongea, wakitaka tuelimishane kwa njia ya burudani, kwa njia ya nini, niko willing kabisa, niko tayari. Na tunaweza kwa kitu chochote kile. Usikate tamaa, mahali popote pale unaweza, panapitika, lakini kitu kimoja tu, ukiwa na Mwenyezi Mungu. Asante, nashukuru sana. God is first. Asante sana Latifa. Karibu kaka Musa. Asante sana. Kwanza nianze kusema kwa jambo moja kwamba watoto wa kike tuwape fursa. Lakini sasa watoto wa kike lazima mtambue kwamba kila haki ina wajibu wake. Tunapozungumzia kwamba tuwape fursa, maana yake ni kwamba hakikisha una qualification za kupata kila ambacho unatamani kuwa. Mnaona hapa mbele kuna waheshimiwa mabarozi. Wameaminiwa na nchi zao ni kwa sababu wamesoma. Wasingekuwa wamesoma, wasingekuwepo mahali hapa. Kwa hiyo sasa watoto wa kike, wito wangu, tuhakikishe ya kwamba lazima tutimize pia wajibu wetu. Tupambane na adui ujinga. Ili sasa kama utataka una ndoto ya kufika mahali fulani na nafasi ile, let's say nataka mtu mwenye masters na wewe tayari una masters, basi tunaweza sasa tukatoka fronti na kusema kwamba nafasi hii alideserve kupata kwa sababu ana sifa zote za nafasi hii. Lakini kama hauna sifa, hata kama ungekuwa ni mzuri wa aina gani wa kuongea, wa kujenga hoja, kama nafasi ile hauna sifa, basi hauwezi kupewa. Lakini pia sasa upande wa serikali mko hapa. Mimi nimesema kwamba natoka mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni. Tunaposema girls take over, tuna sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo inasema kwamba mtoto wa kike anaweza kuolewa akiwa na miaka 14 au miaka 15. Sasa kama mtu mwenye miaka 14 au 15 binti huyu akiolewa, hiyo ata take over wapi? Kwenye familia au sehemu gani? Kwa hiyo pia kwenye regulatory framework bado tuna hizo changamoto. Hebu tunatambua jitihada kubwa za serikali tunazozifanya
katika swala hili, basi tutoe wito mchakato uende kwa haraka ili tuweze kumsaidia mtoto wa kike aweze kutimiza ndoto zake. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Asante Musa, karibu Ruth. Asante. Mimi naomba nizungumzie kitu kwa Kiingereza tunaita self-sabotage. Self-sabotage ni pale ambapo unakosa uthubutu wa kujaribu na unaona umeshindwa kabla hata hujajaribu. And this is something that we all experience. Failure is not when you try and don't get the results you want. Failure is when you don't even try. If you try and you don't succeed, what you get out of that is lessons. And you know, next time I won't do it this way. Let me tweak and try and do it this way. So you keep trying and keep trying until you succeed. If you've seen a job interview, apply for the job and say, I am going to go for this interview. I am going to make it in this interview. If you get there and you don't succeed in getting the job, come back with the lessons of, what did I not do well? How do I need to improve next time? And ask the person who gives you that job opportunity. If they tell you didn't succeed, tell them, please give me some feedback so that you know how to succeed. If you're doing business, same thing. You try today and you don't succeed. Ask yourself, what do I need to do differently so that I can make it next time? Let's kill self-sabotage before it kills our dreams. Asante sana Ruth, karibu Gertrude. Asante. Mimi nitaomba nitoe mfano wa rahisi zaidi. I have a sister, sijui kama yuko hapa, Lydia Charles. Ametoka. Kwa hiyo nitaunganisha hii kwa referral ya my sister Lydia Charles na myself. Dream big, halafu usiweke uzio kwenye hizo ndoto ambazo unazidream. Nikiwa na maana kwamba mimi ungeniambia 10 years ago, Gertrude, vitabu vyako vingesomwa India, vingesoma South Korea, vingesoma North America, ningesema no, it's not true. But I made sure kwamba I use my penmanship skill kuhakikisha kwamba ndoto yangu kubwa ya uandishi haiishi Tanzania, inafika mbali, watu wajue uwezo wangu. Kwa hiyo moja, usiweke uzio kwamba hichi kitu mbona kama siwezi kufanikisha sehemu fulani, mbona kama mimi yani ni kujidogesha, kujiona kwamba mimi I can't do big things. No, kila mtu ana njia yake. Kwa sababu fulani ambaye alikuwa maybe anafanya kitu ambacho wewe unafanya hakuweza kufika ile sehemu, haimaanishi kwamba wewe utashindwa. Na mfano mzuri ni my sister Lydia Charles has been mentoring me for years. Kashinda tuzo ya Global Citizen, kaongea kwenye kundi kubwa la watu kwenye Global Citizen Festival. Kuna vitu vingi ambavyo yeye ameweza kuvifanya ambavyo huenda watu waliamini katika kipindi kilichopita kwamba isingekuwa possible, but she made it possible. Ni kwa sababu gani? The bigger dream that you have, the bigger the chance unaweza ukaifanikisha. So dream big and make sure kwamba hiyo ndoto yako haina uzio. Asante sana Gertrude, karibu Mr. Katanta. Asante. Mwaka huu around mwezi wa 6 wakati shule zimefungwa, huwa nafanya vitu vinaitwa boot camp. Tunaondoka na watoto, tunaenda kukaa nao somewhere kwa ajili ya kubadilishana. Tunakuwa na agenda ambayo tunajadiliana, wa kike na wa kiume. So tulipokuwa tunaanza safari yetu, kwa sababu ilikuwa ni nje kabisa ya Dar es Salaam, nikamwambia watoto, tukifika mtaandika profile. Nafikiri hawakunielewa, lakini baada ya kufika nikamwambia kila mmoja aandike wakati wanakuja aliona nini njiani. Watoto wa kiume wengi walichora magari, nyumba, bodaboda sikagongana. Wengine wakasema magari, yani mpaka idadi ya magari yaliyoharibika wanabishana. Watoto wa kike wengine wakasema tumeona lilies, naona aina fulani ya nguo na vitu fulani. So what I want to say again, kila mmoja wetu anaona kile kilichoko kwenye akili yake. Nitolea ule mfano wa daktari wa zile mag sulfate. Wale madaktari kwa sababu walikuwa ni wanaume hawakuona umuhimu wa magnesium sulfate, ingawaje hata wamefundishwa. Kwa hiyo katika jamii zetu, ukweli wa mambo, kuna umuhimu wa kuhakikisha watu wote wanapewa nafasi na tunashirikiana. We have dreams, kila mmoja ana ndoto,
na kila mmoja ni kiongozi, na maisha huanza kwenye familia. Kwa hiyo tuwekeze kwenye familia kama kwenye Mtakuwa inavyosema. Tukiwekeza huko, maisha huanza hapo na yatakaa yakakoma. Na kingine, programmatically, sisi tunaotengeneza plans, interventions, tunapoimba tunasema kwamba program zetu ni gender transformative. What does it mean? Kwa sababu kama program ni gender transformative, itahakikisha moja, tuna address challenge hizi tunazosema hapa. Tupate norms. What are the norms ambazo zinazuia ushiriki wa wanawake na watoto katika kutatua jambo fulani? Cha pili, hawa watoto wa kike wana potential zipi? Tuzionyeshe kama hapa. Cha tatu, boys, men, young men, what can they do to create enabling environment, kuhakikisha dada zao, mama zao wanafanya ndoto zao, wanafikia ndoto zao. Cha nne, do we have special groups tunapoongelea masuala ya uongozi ambazo tukiziweka zita add ingredient katika ile taifa letu au katika ile kazi tunayoifanya. Tuangalie social positions ya wanawake tena, na mwisho wa siku, do we have enabling environments? We need to do policy scanning, legal scanning, ya kuweza kuangalia sera zipi ambazo zinarahisisha na kuondoa barriers ambazo wakina mama na wasichana katika kushiriki masuala ya uongozi, au sera zipi ambazo zipo ambazo zina impede wao kuweza kushiriki huko. Na tuache ndoto pia tunavyoongelea masuala ya uongozi kufikiria hapa juu tu. Tujiulize katika intervention zetu, we plan, we mail stops katika maeneo tunayofanya kazi, in gender health, MDH, sijui nani. Mfano tukienda leo kwenye facility moja Joachim ambayo mnaisupport mail stops, tukiangalia ile health facility governing committee, haya tunayoongea yapo. Kwa hiyo tukiweza kutambua hayo, au ni rubber stamp. I remember when we were working with plan kule Rukwa, siku moja tumeondoka na wenzangu tukaenda kuangalia one of the facility, tukamkuta huyu mama ameshakuwa pale zaidi si miaka mingapi, anatumika kama rubber stamp, na tukauliza process yake alipatikanaje kuwakilisha, hata ajui, anasema tu mimi nililetewa barua. So we need to change the will ili tuweze kubadilisha haya tunayotamani. Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana Mr. Katanta. Kama tulivyoanza pamoja, napenda pia kutoa nafasi ya upendeleo kwa wajumbe mliokuwa mkitusikiliza, watu wawili tu. Na nyingine ya kiupendeleo kabisa katika hao wawili, ningependa nimpe nafasi Brenda. Amekuwa very an inspiration person kwa watoto wa kike. Kwa ningependa pia kumpa nafasi kutoa ujumbe kwa watoto wa kike ambao wana ndoto za kuwa viongozi. Lakini pia nipate volunteer mmoja kutoka kwenye embassies ili aweze kutoa ujumbe kwa watoto wa kike walio hapa na ambao wanatufuatilia online. Karibu Brenda, then tutapata mtu mmoja wa embassy. Iyo umenichomekea lakini napenda kutambua uwepo wa dada yangu Felista. Kwanza hongera, maana hatujakutana tangia upate hiyo position, na of course all the diplomatic representatives. I'm actually very well encouraged. Karen, can you stand? So this young girl, Karen, was the CEO of CCBRT this week. So a round of applause to the CEO of CCBRT. I've been part of this program, I think, since it started. Yeah. So I've been having so many CEOs of CCBRT, and I continue to put my commitment to continue mentoring more girls. Yani, this program has such a huge impact. You have no idea. Kwa kweli, Plan International, kudos to you guys. The exposure. Alafu mimi huwa nawachiaga, yani wengine nawachukuaga hata kwenye vikao. Kwa hivyo alafu nawachiaga, yani, you know, what is your opinion on this matter? You'll be amazed. They have something to say. So Karen, this week, you know, I was introducing her kwenye corridors, and she took over that role. She'll start, sorry, and my name is Karen. What's your name? You know, I'm like, okay, Karen, calm down.
But I'm so proud of you, Karen, and so many other Karens sitting here in this room. We are so proud of you, and we are waiting for you to carry another girl child with you. The summaries ambazo zimesemwa, first of all, I see Ruth on the... Ruth, when you said self-sabotage, I'm like, remember the conversation we had, me and you, Ruth? Yeah? Ruth was also self-sabotaging herself. And I'm like, Ruth, don't do that. So I'm so proud of you. And I'm proud of all you panelists, kwa sababu mmegonga mule mule. Last Saturday, I was invited to an organization ambayo ina support STEM, girls in STEM. And I'm a very proud girl in STEM. And one girl, anasoma Tambaza, she's actually doing PCB sasa hivi. Her passion is to become a pilot. Lakini alivyokuwa na hiyo passion yake kuwa pilot, wazazi, my lady here from World Vision, anasema it starts at home. Mzazi wake akamwambia, wewe unataka kuwa pilot, nani atakusomesha? So right there, that dream was about to be killed. Lakini huyu binti akawa mjanja. Yani walimlazimisha abadilishe course. Kumbe she still applied for that maneno PGM. They were convincing her to put another course, yani ile apply A level, but she persisted. So now she's in a dilemma. Kwa sababu anafanya PGM now. Sasa her question to me was, what am I going to do? Nani atanisomesha? You see? So I also opened up these other opportunities, kwamba kuna some organizations that they sponsor, hata serikali yetu. Kiongozi uko hapa, tungependa kusikia girl child anataka kujua kwamba okay, nani ata carry that dream, kwa sababu sio wazazi wote ambao wanaweza kutusomesha. Are there those opportunities? The girl child wants to know. Kwa hivyo kwa kweli the home institution starts there. Sio tu nini tunawaambia hawa mabinti wa kike, lakini how do we behave when we're at home? One girl alisema, sisi tukiwa nyumbani, ikifika tukishakula, my brother is allowed to go and watch TV, lakini mimi naambiwa nikaoshe vyombo. Hello? You see, it's the mental map that we're giving these girls. What is possible for them and where is their place? Yeah? That's what ukishaambiwa so many times, this is your place, then you actually believe that this is your place. On that note, I want to say thank you very much. Asante sana Brenda. Mzungumzaji wetu wa mwisho, representative from the embassy. Anyone? Anyone with the special message to the girls of Tanzania who are their dream to become leaders someday? Please pass the mic over here. Thank you so much. I'm Helen from the Embassy of Ireland, and I just really want to say it was such a privilege to be here today to listen to the extraordinary experiences and inspirational experiences. The Balozi and Dogos, we also have Zarfina here, so you have already heard her read the inspirational poem this morning. And it's such a wonderful example of what the girls are doing and learning, and from this experience, what they're bringing to it as well as what they're getting from it, and all the insights. I have learned so much. So thank you so much for sharing that. And so much good, I wish you so much good luck in your future. Asante sana. Asanteni sana. Thank you very much. Naomba nitoe nafasi moja ya upendeleo. Tumeambiwa tuna mwakilishi hapa, alikuwa anapenda pia kuchangia jambo. Karibuni. Samahani, naomba msaidie kuwasha mic. Jessica. Jina langu ni Vanessa.
Utambulisho wangu ni huo alionyesha. Yeye amemaliza form 4 Njombe na amesaidiwa na Ella kujifunza kushona, Ella Foundation. Na nashukuru kwamba anaendelea, lakini kuna changamoto ya walimu wa lugha ya alama na pia viziwi wengi hawathaminiwi katika jamii. Asante. Asante sana. Asante sana Jessica, asante sana wazungumzaji wote ambao mmeweza kuchangia mawazo mbalimbali. Mimi naomba nifunge kwa kutoa majumuisho ya vile vitu ambavyo vimejadiliwa. Kwanza tumeweza kuona takwimu mbalimbali ambazo zikituonyesha ni ukweli usiopingika kwamba bado kuna tofauti kubwa ya kijinsia kwenye nafasi mbalimbali za uongozi nchini Tanzania. Lakini pia tunaona kuna mabadiliko yapo ya maendeleo. Lakini yale mabadiliko ya wanawake wengi kushika nafasi za uongozi yamekuwa yakienda taratibu. Lakini kuna changamoto mbalimbali, panelists wamezungumza, lakini pia na wajumbe wamezungumza, ambazo zinaweza zikakwamisha au zikasababisha wanawake au watoto wa kike kuweza kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Changamoto ambazo zimezungumzwa ni ukosekanaji wa mazingira rafiki, lakini pia kuna zile dhana kwenye jamii, lakini pia kuna changamoto zingine ambazo ni za watu wenye mahitaji maalum, kwamba ukiacha kwamba wewe ni mwanamke ikatokea una mahitaji maalum, manake una changamoto kubwa zaidi. Kwamba ili nizifikie ndoto za uongozi kuna msingi ujengwe. Niende shule nisome. Sasa ikitokea ni wa kike, alafu una mahitaji maalum na tumeambiwa kuna uhaba wao walimu. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo gap linazidi kuwa kubwa kwa watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia yamezungumzwa maoni mbalimbali ya utatuzi. Na haya ndio yalikuwa makubwa ambayo tulipenda sana wazungumzaji wajikite hapo, kwamba changamoto zipo na kuna jitihada mbalimbali ambazo zimeshafanyika, tumezitambua. Ikiwemo tunasema kumekuwa na enrollment kubwa sana ya watoto wa kike katika elimu ya msingi. Sababu mbalimbali zimeelezwa. Ukifananisha na miaka ya zamani, resources zilikuwa ndogo. Kuliko umpeleke wa kike utampeleka wa kiume. Lakini baada ya kile kikwazo cha malipo kuondolewa, tunaona walau ile enrollment rate ya watoto wa kike na wa kiume imeenda ikipanda. Lakini wanavyozidi kupanda juu, kuna changamoto mbalimbali zimekuwa shared. Moja ameshare Mongi kwamba kuna dropouts. Zinasababishwa na nini? Sababu mbalimbali amezitaja kwa watoto wa kike na kwa watoto wa kiume. Lakini pia wakati wanazungumza sasa nini kifanyike? Kwanza kumekuwa na wito wa mazingira rafiki. Mazingira ya kisera, mazingira ya kisheria ambayo ni rafiki kwa watoto wa kike kuweza kuzifikia ndoto zao za uongozi. Lakini pili, imezungumziwa swala la kuongeza nguvu katika hii institution ya muhimu ambayo ni familia. Kwamba chochote kinachomhusu mtoto kinaanzia kwenye familia. Basi tupeleke nguvu kubwa, tuijenge hii familia ili mjenge huyu kiongozi bora wa baadaye tunayemtegemea. Lakini pia pamezungumzwa swala la kupeleka elimu zaidi kwa jamii ili kuweza kuzivunja hizi dhana potofu kwamba kiongozi wa kike, kiongozi wa kiume wote wapimwe kwa uwezo wao lakini si kwa jinsia zao. Lakini pia limezungumzwa swala la vitumike vyombo vya habari. Vyombo vya habari vimekuwa na nguvu kubwa sana miaka ya hivi karibuni. Ni nini vinapeleka kwa jamii? Kumekuwa na changamoto nyingi sana. Tusiangalie yale mapungufu yanayofanywa na viongozi wa kike tukaya air out. Yanavunja ule moto ulio ndani yao wa kuwa viongozi. Zaidi tupeleke mazuri yao ili yaweze kuwa inspire viongozi wengine wa kike ambao
wanachipkia. Lakini pia vyombo vya habari vitumike kuelimisha jamii, lakini pia tumeambiwa kwamba jamii zifahamu kwamba kuna umuhimu wa kuwa na representation ya jinsia zote katika masuala ya uongozi. Jamii ifike sehemu ikiona kwamba kuna viongozi tu wanaume peke yao, waone kuna gap hapa. Tunakosa maoni mazuri ya viongozi wa kike, na simply ni kwa sababu wamekosa nini? Nafasi ya kuwa pale. Lakini wito wa mwisho sasa kutoka kwa moderator ni kwamba ili haya mambo yasiwe tu kwenye mazungumzo, ni mada ambazo zinazungumzwa kila mahali. Mtoto wa kike popote pale ulipo, tulio hapa lakini wale ambao wanaungana na sisi online, hakuna mtu anayeweza kukunyanyua ulipo akakuweka kiongozi kama wewe mwenyewe hujaonyesha nia na kiu ya kuwa huyo kiongozi. Hata kama ikifika sehemu viongozi wanaume ni 100%, kama wanawake hatujaonyesha nia, tutabaki kuwa 0%. Kwa hiyo tuanze na sisi wenyewe. Tunaweza tuwashe huo moto zaidi, tuchukue nafasi, tujifunze. Amesema Ruth kwamba ukithubutu ukashindwa, we hujafeli, unajifunza tu mbinu mpya za kuchukua hatua zaidi. Kwa kusema hayo, naomba niwashukuru panelists kwa muda wenu na michango mizuri mliochangia, lakini pia niwashukuru mliotusikiliza. Muda wetu ulikuwa ni lisali 1 na dakika 30. Tumetumia lisali 1 na tumebakisha 30 ili tusiwachoshe sana. Asante sana. Asante Zura. Asante kwa dakika 30 za nyongeza. Tunashukuru sana. Sasa jamani, tunakaribia mwisho. Siku ilikuwa ya kuvutia, usio? Girls? Yeah, it's been a very inspiring siku. Tumesikia from girls, from leaders, from stakeholders, important stakeholders working with girls. Sasa tukiwa tunamalizia kabisa pale mwishoni, tumetoa wito mbalimbali. Tumesikiza wito kama sisi actors kwenye development sector, lakini pia tumesikia kutoka kwa mabinti. Sasa nakaribisha mwakilishi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Samahani, naomba watu wetu wa logistics watusaidie podium irudi in place. Tupigie kamziki kidogo yetu. And on a girl power going on. Asante. Sasa naomba nimkaribishe ndugu Matias Haule kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
ili watupe ujumbe wao. Karibu. Makofi tafadhali. Habari za mchana. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Felista Mdem toka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum anayeshughulikia masuala ya jinsia, waheshimiwa mabalozi mliopo, mkurugenzi mkuu wa shirika la Plan International, wawakilishi wa mashirika mbalimbali yasiyokuwa kiserikali mliopo hapa, wanahabari, wasichana wetu ambao leo ndio siku yenu ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani. Girls takeovers. Jamani, mmepoa sana. Sasa mimi kazi yangu kubwa hapa ni kuja kumkaribisha mgeni rasmi ambaye wote mmemsikia. Sitakuwa na maneno mengi isipokuwa kitu ambacho niona nichangie wakati mjadala unaendelea kwenye kumwezesha mtoto wa kike ili naye baadaye aje kuwa kiongozi bora, kwa sababu mimi binafsi nimeshiriki kwenda kuwa mentor hawa wasichana ambao wanakuja kwenye uongozi. Kuna baadhi yao walikuja wizarani na tuliwa mentor. Tuliona kwamba kweli wana vipaji na wanaweza kuwa viongozi wa baadaye wakawa viongozi wazuri sana. Kwa hiyo hii sisi kama wizara, Mheshimiwa Katibu Mkuu, tumeanza zamani kufanya Plan International. Na sisi kama wizara tutaliunga mkono sana swala hili, kwa sababu hawa wasichana wakiwa inspire wenzao, tutakuwa tunaambukiza kundi kubwa la wasichana ambao baadaye watakuja kuwa viongozi wetu. Kwa sisi kama wizara tulikuwa tunafanya kazi maeneo mengi na plani. Eneo moja wapo la hili kampeni ya Girls Take Over, lakini lingine la pili ambalo la msingi ni eneo la kutokomeza mimba na ndoa za utotoni. Kuna baadhi ya mikoa ambayo ina prevalence rate ya juu na Plan International inafanya huko. Kwa hiyo tulikuwa tunashirikiana nao sana katika kupiga vita mimba na ndoa za utotoni katika mikoa kama Katavi, Rukwa ambao wameitaja hapa, Mwanza na kadhalika. Sisi kama wizara tutaendelea kushirikiana na Plan International katika maeneo hayo kuhakikisha kwamba tunasaidia watoto wa kike wafikie malengo yao. Kikubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ushauri ambao tunaotoa pia sisi kama wizara kwa zetu plan ambao watekeleza miradi ya kuhabarisha wasichana, tutumie zaidi social behavior change approach. Hizi intervention zetu kama tutakuwa sio wataalamu wa kubadilisha hawa watoto, tutaendelea kuona tunafanya intervention lakini mabadiliko. Tutumie wataalamu waliobobea kufanya mabadiliko ya ukweli, yale ya moyoni kwa watoto. Na mabadiliko haya yanaanzia nyumbani kama tulivyokuwa tutazungumza. Shuleni walimu wawe na mbinu za kutosha, na sisi tunajitahidi sana kuwajengea walimu uwezo. Tunajengea walimu uwezo ili waweze kuhabarisha tutoe viongozi kweli. Kwa sababu uongozi kuna aina nyingi. Kuna uongozi wa kalama, kuna uongozi wa kuzaliwa, kuna uongozi wa kujifunza, kuna uongozi wa kujaribu, unajaribu mpaka unakuwa kiongozi. Kuna uongozi pia wa kupewa. Kwa hiyo kuwa kiongozi mchakato mrefu, lakini unatakiwa umodel. Kwa hiyo nyumbani, shuleni tumesahau viongozi wa dini, imani zetu za dini. Huwezi kuwa kiongozi mwizi, una dhambi. Hata kama utakuwa wazionyeshi, lakini lazima imani zetu za dini zisaidie kutunyosha, kutumoldi, tuwe watu wa imani. Hiyo tumesahau, hatujazungumza hapa kwenye eneo letu hili. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia imani zetu za dini, hasa nyinyi wasichana. Ukiwa na hofu ya Mungu utakuwa kiongozi mzuri. Na bahati nzuri au nyinyi na bahati ya kuona mifano ya viongozi. Mnamfahamu Bibi Titi? Au Masofia Kawa waliona nani anaongoza, lakini alikuwa kiongozi. Nyinyi mna mifano hai, mna mabalozi, mna makatibu wakuu, na wakurugenzi, na taasisi hizo mnaziona, mnaenda mnakaa. Hao unawataja hao walikuwa waone hiyo vitu, naye wafanya viongozi.
kaongea dada Zula hapa. Lazima wewe mwenyewe itoke moyoni mwako, ianzie ndani ya moyo wako. Kwa hiyo nitaka niongezee hayo machache. Alafu baada ya hapo sasa naomba kuchukua nafasi hii Mheshimiwa Katibu Mkuu nikukaribishe uongee na hadhara hii ikiwa kama ishara ya kufunga hii kampeni yetu ya leo ya Girls Take Over campaign. Karibu sana Mheshimiwa Katibu Mkuu. Last week nilitembelewa na binti mmoja wa form 5. Akaniambia, wenzangu mabinti walinifuata shule wakanishawishi. Wakanambia nafaa kugombea kuwa kiongozi wa shule. Asema wakanifuata muda mwingi, twende wa Neema unaweza, Neema unaweza. Basi Neema kaamka. Kampeni zikaanza, wengi wanajua, watoto mnajua Kampeni zikaanza, wanampigia Neema. Sasa kumbe wale watu waliomfuata Neema kumshawishi wanaambizana pembeni, tusimpe kula hata moja, lazima atoke chali. Neema kujua hilo. Panel zikawekwa, Neema kaenda kajitetea na nini, akamaliza. Kula zikaja kupigwa. Neema alipata kula moja kwake. Neema alipata kula moja. Last week nilienda Mpanda. Nikazungumza na akina mama wengi kama 150 akina mama. Nikawauliza, akina mama tunakwenda kugombea? Mama mmoja kajosha mkono, akaja nikampa mic. Nikamwambia mama tunaenda kugombea? Akanambia dada, kipindi cha nyuma kilichopita nilienda kugombea udiwani. Nilipata kula za wanaume tu waliokuwepo ndani. Mwanamke hata mmoja kunipa kula. Nataka kusema nini? Tunaweza tukatafuta mchawi sana. Tukasoma vitabu vingi sana. Tukaomba serikali zibadilishe mitaala yao, guidelines nyingi ili wanawake twende. Kwa nini ni wachache? Still tukaendelea kubaki pale kwenye 2%. Je? Mwanamke naye mzungumzia ndiye huyu atakayemfundisha mtoto mdogo kwamba awe na upendo, akimwona mtoto wa kike mwenzake ambebe, akimwona mtoto wa kike mwenzake ajione kama anavyojiona yeye. Tuko hivyo? Naomba nitoe kauli ya mwisho kwamba kila mmoja alipo ajione ni daraja la mwingine. Kila alipo mmoja wetu asiwe kikwazo cha mwingine kupita. Kwa sababu kupita tunapita kwa zamu, hatupiti wote, si ndio? Kuna watu wanaotangulia kwa ajili ya kupisha, kuwatengenezea daraja watu wengine. Sasa waliotangulia kutengeneza daraja wanaziba. Kisha kute ndio kapita, anaweka mgongo. Mtu mwingine nyuma sifanye nini? Tusiwe watu wa hivyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa naomba nisome hotuba. Kwanza kabisa naomba nitambue uwepo wa nyanyie nyote. Nawapenda sana wakiongozwa na watoto wetu mlioko hapa. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana mahali hapa kwa ajili ya maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Mtoto wa Kike ambayo huadhimishwa tarehe 11 Oktoba kila mwaka nchini na duniani kote. Kwa namna kipekee napenda kumshukuru sana mkurugenzi wa shirika la Plan International kwa kufanikisha jukwaa hili na hatimaye kilele cha maadhimisho haya kitakachofanyika kesho. Ndugu washiriki, tarehe 11 Oktoba ya kila mwaka Tanzania huungana na nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Mataifa kuadhimisha Siku ya Kimataifa Mtoto wa Kike. Chimbuko la maadhimisho hayo ni tamko la mkutano mkuu wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa la tarehe 19 Disemba 2011 uliopitishwa azimio kuwa tarehe 11 ya mwezi Oktoba kila mwaka iwe ni Siku ya Kimataifa Mtoto wa Kike. Lengo la maadhimisho hayo ni kutambua changamoto za kipekee zinazomkabili mtoto wa kike, zinazomnyima haki yake ya msingi
ya kukua na kufikiri ukuaji uliotimilika. Aidha, maadhimisho hayo hutoa fursa kwa wadau wa malezi na matunzo ya mtoto wa kike kufanya tathmini ya utekelezaji wa haki za msingi za watoto wa kike, hususan katika maeneo ya ulinzi, usalama, ustawi wa maendeleo yao kwa ujumla. Ndugu washiriki, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka 2024 ni mtoto wa kike na uongozi. Tumshirikishe, wakati ni sasa. Kauli ya mwaka huu 2024 inahimiza uhamasishwaji wa mtoto wa kike na msichana kushiriki katika kugombea nafasi za uongozi kwenye uchaguzi zote kwa umri wake, ili ajifunze na apate stadi za uongozi kwa lengo la kumwandaa kuwa kiongozi wa sasa na siku za baadaye. Aidha, mtoto wa kike na msichana anahimizwa kutoa hamasa kwa wazazi au walezi ili kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika Novemba 2024 na uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 2025. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zinaonyesha kwamba idadi ya watoto chini ya miaka 18 kwa Tanzania bara ni milioni 29.3, ambapo kati yao watoto wa kike ni milioni 14.6 kati ya Watanzania milioni 60. Kundi hili la watoto wa kike na msichana linakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitendo vya ubakaji, ulawiti, mimba na ndoa za utotoni. Taarifa ya makosa ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji za Jeshi la Polisi kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 2023 inaonyesha kuwa matukio ya ukatili dhidi ya watoto yalikuwa 15,301 ikilinganishwa na matukio 12,163 kwa kipindi cha Disemba 2022, ikiwa ni ongezeko la 25.8. Mikoa ya kipolisi iliyokuwa na takwimu za juu ya ukatili wa watoto ni Arusha matukio 1089, Morogoro 976, Tanga 884, Kinondoni 786 na mjini Magharibi 788. Matukio ya ukatili dhidi ya watoto yaliongeza ubakaji wa matukio 8185, ulawiti 2382 na mimba za utotoni matukio 1437. Ndugu washiriki, aidha taarifa ukatili wa hali ya afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria nchini ya mwaka 2022 ilibainisha kuwa mifarakano na migogoro katika familia imesababisha malezi duni na uangalizi hafifu wa watoto, hususan watoto wa kike, iliyopelekea watoto hao kuanza ngono katika umri mdogo na hivyo kuchochea mimba za utotoni. Kwa mujibu wa utafiti huo, 22% ya watoto wenye umri wa miaka 15 mpaka 19 walipata mimba. Takwimu hizi zinaonyesha kupungua mimba za utotoni kwa kipindi hicho ikilinganishwa na taarifa ya mwaka 2015-16 ambayo ilionyesha kwamba kiwango cha mimba za utotoni kilikuwa 27%. Taarifa inabainisha kwamba kiwango cha mimba za utotoni vijijini ni kikubwa zaidi kwa 25% ikilinganishwa na mjini kwa 16%. Ndugu washiriki, serikali kwa kushirikiana na wadau ikiwa ni pamoja na Plan International imekuwa ikichukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na changamoto zinazomhusu mtoto wa kike na wasichana. Baadhi ya afua mbalimbali serikalini kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imekuwa ikitekeleza ni pamoja na kutoa elimu kwa wazazi au walezi, watoto na wasichana ili kubaki salama wakati wote. Elimu hiyo imejumuisha elimu ya afya ya uzazi, stadi za maisha na kujilinda dhidi ya vitendo vya ukatili. Aidha, serikali imekuwa ikitoa elimu ya malezi kwa watoto, kwa wazazi na familia ili waweze kutimiza wajibu wao kwa malezi na matunzo ya watoto. Elimu hiyo imetolewa kupitia majukwaa mbalimbali ikiwa pamoja na viongozi wa dini. Kadhalika, matumizi ya vyombo vya habari ikiwa pamoja na redio za kijamii imekuwa ni njia muhimu ya kuifikia jamii kubwa zaidi, hasa maeneo ya pembezoni. Ndugu washiriki,
Wizara inatambua jitihada ambazo serikali ya Plan International imekuwa ikifanya kwenye kuwawezesha watoto wa kike na wasichana katika kuondoa vikwazo vya kufikia ndoto zao. Kipekee tunatambua kampeni hususan ya wasichana kushika hatamu ya nafasi za uongozi, yani Girls Take Over, ambayo inawajengea wasichana uwezo wa uongozi wa kujifunza kupitia baadhi ya viongozi waliofanikiwa wa ngazi za juu. Wizara yetu imekuwa na bahati ya kuwapokea wasichana hao tangu 2021 hadi 2024, ambapo walikabidhiwa kwa baadhi ya wakurugenzi ya wizara kwa lengo la kuwaelewesha, kuwatia moyo na kuwajengea ujasiri kuwa wanaweza kushika hatamu za uongozi kuanzia sasa na siku za usoni. La msingi ni kuweka nia na juhudi za dhati, maadili mema na uzalendo wa taifa lao. Nitoe wito kwa wizara nyingine za sekta na taasisi za serikali na wadau wengine wa maendeleo kuwa pamoja na waheshimiwa mabalozi wetu kuendelea kutoa msukumo katika kampeni hii muhimu ili isambae nchi nzima kupitia ofisi mbalimbali hadi ngazi za mikoa na halmashauri. Hongereni sana Plan International kwa kuendelea kuratibu kampeni hii. Wakati ujao tushirikisheni wizara, tupange pamoja kufanikisha zaidi. Hongereni sana. Ndugu washiriki, kabla ya kuhitimisha kutoa ujumbe wangu, napenda kutoa salamu maalum za siku ya kimataifa ya mtoto wa kike kwa wazazi au walezi wa watoto na wasichana wetu nchini kwa mambo mawili au matatu. Wazazi au walezi, tutekeleze jukumu letu la msingi katika malezi na matunzo ya watoto kwa kuzingatia usawa wa kijinsia, mila na desturi zetu. Mzazi, tuwe karibu na watoto wetu, wanatuhitaji sana, tuzungumze nao. Wazazi au walezi, tuwaruhusu watoto kushiriki shughuli mbalimbali ambazo zinaweza kukuza vipaji vyao vya watoto na wasichana, ikiwa ni pamoja na uongozi. Kupitia kampeni ya Girls Take Over inasaidia kukuza uwezo wa watoto katika kujitambua, kujiamini na ujasiri. Wazazi au walezi, tukumbuke kuwasimamia watoto na wasichana wadogo kuhusu matumizi sahihi ya vifaa vya elektroniki ili kuepusha na vitendo vya ukatili vinavyofanyika katika mitandao. Aidha, matumizi ya muda mrefu yanasababisha uharibifu, jambo ambalo ni kikwazo kwa makuzi ya kundi hili kwa wakati wa sasa. Watoto na wasichana pia ni waombe kutimiza wajibu wenu wa kujituma na kuheshimu mila na desturi zetu, kuwa na maadili mema na uzalendo kwa taifa lenu. Aidha, jiepusheni na mazingira ambayo ni kikwazo kwa ustawi wa maendeleo yenu, hasa kwenye dhamira yenu ya kuwa viongozi wa nchi hii kwa siku za usoni. Mwisho, ni matarajio yetu kuwa wadau wote wa watoto wa kike mtaipokea na kuishi kauli mbiu mwaka huu inayosema mtoto wa kike na uongozi. Tumshirikishe, wakati ni sasa. Mabadiliko ya watoto na wasichana wetu yaanze sasa na sio baadaye. Asanteni sana kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu. Ningekuomba hubaki hapo hapo. Tumeandaa zawadi kwa ajili ya mabinti walio over mwaka huu. Ningeomba nimkaribishe Jane pia hapa mbele. Yes, nakuomba karibu. Yes, asante. I would also like to welcome you, Ambassador Nicola Brennan. So we had prepared prizes for the girls who took over this year. So I would like to welcome you in front also for the prize. Yes, karibu also Cecilia, so you can brief the audience about the program. So this year, these amazing leaders had an opportunity to come up with their own innovative project ideas.
and they presented them to us, and the winners will be awarded. So welcome you, Cecilia, to facilitate the entire awarding. Yeah, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for your passion. We are very glad to have you today, to have you all here today with us. And maybe I'll give a brief about what the awards are for. And maybe before I speak a bit about that, I'd like to deliver special appreciation to the Jakaya Mrisho Kikwete Foundation for their support for the awards and other IC materials that you're seeing here today. So we had a hackathon for the girls. It was a competition for them. So we took them through a course on project design and development. It was a really like an early learners ABCs in terms of how they can come up with their own social impact projects. And the ones that are implementable, we took them through how to develop their budgets and how to do monitoring and evaluation, and of course how to do, activism and advocacy. So we'll be awarding today 3 projects that won, and of course Plan International will be supporting this project to ensure that the girls are able to implement them. So we want to see leaders in action. They've been in offices, now we want to see them in the field, implementing. So I will start with the 3rd runner. So group number 4, you're the winners. Please come forward, girls. Group number 4, do you guys remember your groups? You don't? Oh my God. I'm sorry about that. So I think Zafarani, you're in group number 4. I'll talk about the project. So group number 4, actually the girls from Dodoma. They're the ones on group number 4. And your project is on, the unpaid care work that girls and women are doing. So, Team Dodoma, come forward. So some of the activities that this group are going to be doing is actually to do sensitization. We'll be talking about families and how we can do awareness from that level at the community. They'll be doing their project in Kongwa district, and they'll be doing a lot of community-related sensitization activities. And their budget was not much. It was at around 1-point-something million. So you can imagine. Congratulations, ladies. Jamani, another round of applause. So the second runner, the second winner, group number 2. And group number 2, do you remember Zafarani? That's your group. Yeah. And this group are going to do an activity that is focusing on financial literacy, especially to secondary and primary, secondary and university students. We've been speaking about how financial literacy is a problem. So, yeah.
Thank you very much. So you thought it was a joke, but we were serious. So yeah, congratulations, guys. And now our winner of this competition. We have group number 2. Do you guys remember yourselves? Yeah, Karen's group. Yes, your group. Welcome. You did a really nice proposal. Even the way you wrote it, even the way you presented it was wonderful. So guys, congratulations a lot. Please allow me to give them at least a minute or 2 to speak about what they're going to do, just briefly. Who is going to say anything about your project? Oh. Girls! Girls! Good afternoon, everyone. This young lady in front of you, we are the winner. And we took it seriously kwa sababu tunaamini kile ambacho tulikuwa tunakifikiria, and sisi ni wahanga huko tulipotoka. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kile kitu ambacho tunaamini kita impact kwenye jamii yetu. Dada Latifa yuko pale nyuma. I don't know why you don't came here. We are so emotional kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi na dada Latifa kipindi akiwa Mwanza, and aliamua kuchukua documentary kwa Mtoto usiku ili kupata kitu ambacho tunaweza tukakifanya kiwe rahisi. Na project yetu ilikuwa inaitwa Support My Career, ambayo tulikuwa tunatazamia kwamba tutaifanya kwa watoto ambao wako mashuleni. Ni kitu gani ambacho kufanya, yani kuwafanya wao waweze kujua ni kitu gani ambacho wanataka kusomea wakiwa kabisa katika ngazi ndogo za elimu zao, especially kwa watoto ambao wanaanzia katika level ya secondary. Kwa sababu ukishawafanya wao wakatambua ni kitu gani wanataka kusomea, inakuwa ni easy kwa wao kuendelea katika levels zingine, ni kujua ni kitu gani wanachokitaka. So I want to appreciate these guys in front of you kwa sababu tumefanya kazi nzito sana. It was not easy, tumekurupushana sana, and today tumefanya kitu cha ajabu. I'm so excited. And yeah, thank you very much. Thank you very much. And that was thank you very much. I think that was quite emotional, and you know, being one of the privileged person to be able to be very close with these girls and mentor them, and you know, be in their life, like I don't know what to say. So I and Jessica are very passionate about this. We've been doing this for a number of time, and Jessica is one of also the beneficiaries of the program. So for us, it's in our blood, I think. And it's quite emotional. Today we've been crying a lot with all the testimonies happening around. So we're about to wind up, and we normally try to be very much on time. And without further ado, please, dear Excellencies, please allow me to also bother you one more time and hand over the certificate for these girls. It has not been easy. This journey has a lot. So their dedication, commitment, and their aspiration to become leaders, we want to appreciate that. So we'll be giving them certificates of appreciation for their participation. And I'll be calling out names.
And please, ladies, be quick. I know you're young, and this is a moment for everyone also to, feel that what it feels like to be a winner. So we'll start off with Mariam Silver. Mariam, if you're here, I think I saw Mariam. Yes. Yeah, so Slivia Masawe. Maureen Kambala. Leticia. Veronica Shengoma. Latifa. Grace Gilbert. Grace all the way from Katavi. Rebecca. Habiba Mohammed, also all the way from Katavi. Habiba. Jesta from Rukwa. Jesta. Bosi wangu Jacqueline. Mariam Faume. Happy Katinda. Oliver Laswai. Karin Kidage. Karin Jerome. Mariam Mchome. Celine Deanka. Flavia Kongoki. Dines Lusunsu. Mary Davis. Mary Davis, Leila Sultan, Elizabeth Mafuru can come next. Zafarani. I think Felista is doing a takeover today at the Norwegian Royal Embassy. And I think that's all. Thank you very much for your passion and for your support. Back to you, MC. DJ kamziki basi huko tukiwasindikiza. Weza ku. Let's get
get up, let's celebrate. We're in good mood. Yes, let's stand up.